ragazzi. Ah. Vai. Vediamo un po'. Allora, chi mi ha seguito una volta ha visto. Oh, sorry. Was doing the tally's work in my head. Inventory on the station. Next supply run. Sì. Per cui abbiamo gioco quella che è la classe, quella che è l'armatura della mano. Poi era una specie di pirata. Allora, questa qui è la nave che abbiamo ottenuto, che ha levata. Poi peraltro ho avuto una bellissima sorpresa, avete visto con la live qui su quello che vedranno fra un po', andate a recuperarvela perché per me è una discreta sorpresa. Devo andare insieme a questo. Dobbiamo andare a fare una specie di trattativa. Purtroppo ragazzi gioco a quest'ora perché questa è la poi vedere chiama di questa tronate e è diverso, è un pochino più moderno rispetto a quello che appunto proprio è stata la nostra prima nave. Per cui per conto del buon Vladimir, oh ragazzi sta dobbiamo andare a fare una trattativa per un manufatto e non so che You!
years. All right. I'll clear you to dock. Keep yourself out of trouble, or we'll have every hired gun in the cargo bay after you. Evitiamo. Io scommetto che dovremmo amarrare. Ho l'impressione che avessi tentativo lì di così automatico di tra virgolette far bene Docking complete. e niente, vediamo un po' che cosa succede. Faccio la live adesso perché odierna non è detto che e cavoli queste Who let you on board? Thought Petrov was done hiring mosquitoes. Or maybe you're after something from the captain's collection. Yeah? What kind of salvage work you do? Ship? Ground Sono già battlefield? infilato il Or piccolo do you cepore. just skulk the back alleys picking through trash? Sounds about right. A lot of spare parts out there. If you don't think too hard about the last guy who had them. Hey, if it's abandoned, it's fair game. Rules of salvage. You're all right, scavenger. Go on ahead. Fine. Just ignore me then. Whew, that there is cold. Questo. Questo qua glielo porto via perché
di riuscire. Veramente. Sarà una partita. I'll end anyone that gets in my way. You meet Vadek yet? The captain's right hand? I've never seen a man so exhausted. Insomma, praticamente ogni tot metri. Metri. Ah, Yes? What? Howdy. sembra quello You know, mi ricorda. if it were up to me, we wouldn't let people on the ship we haven't vetted personally. Talk to Petrov. His gloriousness will guide you. I wasn't aware we had the visitors. Vadek, you didn't tell me we had visitors. We have visitors. Excellent. Now that you've gone to all this trouble to get here, you should make Occhio, perché se yourself at facessi come fosse a casa home. mia. Relax. Kick up your feet on the tables. I don't care they have scorch marks on them anyway. Oh, flattery, eh? Aspetta, My perché adesso favorite quando arrivo a pastime, dirti eh? perché sono qui. Between Scopri you and quando me, sai I do parlare have di quello. something very quanti special in the vault. But my jealous heart knows no bounds. I want to keep it all to myself. Tempting. I do love showing off. But my security team will have a heart attack. It would be against all those protocols that I admittedly told them to make. Uh, Oh, you do have a point. Really? How flattering. I'm glad you understand the position I'm in here. Oh, perhaps you're right. What good is a collection no one else sees? ho cercato di giocarmela bene. Very well. What's a quick look going to hurt, huh? I know. People look at me and Enjoy say, your Petrov, time on board your the whole Spero." ship is a testament of splendor. Why do you need a special vault? Well, all I can say is that even the greatest collection needs its own private viewing area. Plus, between you and me, there are thieves everywhere. So I spared no expense. Every door between me and my treasures is painful, but that is the price of security, huh? Que sera? Just a bit further. This ship and I have been through some adventures, I'll tell you. I once collected salvage from a Deimos Celestial class while it was exploding. The crew was scraping scorch marks and bits of metal off the hull for weeks.
And of course, there was the time I accidentally steered us into a UC Navy vessel after a particularly uproarious celebration of my latest acquisitions of fine art. But we were wedged perfectly between their two thrusters, and were able to just kind of push them back into the star yard for repairs. Quella ma... sta dormendo. And now, the moment itself. Ah, beautiful, isn't it? The man who sold me this told me that it spoke to him. That holding it for the first time was like drowning in your own soul. Alas, I've held it several times, and my soul is still breathing, devoid of any such enlightenment. Oh, no. No, no, no. I can't. This one is mine. And it's only fair to warn you. Hands off. I would hate to sour our new friendship by becoming the victim of piracy. Hey, we're not pirates. Except, well, when we really need something for really, really good reasons. Yeah, that does sound a little piratey, doesn't it? I'm afraid not. I'm easy in all things, except my collection. What are you? Guards! Scout! Attack! Wait! I surrender! I surrender! Don't kill me! 50 pirates! Ah! Raga. Cazzata l'abbiamo fatta. Well, they don't need it. Ah no. Salve. Never wise to be in my way. Sono... Proprio è arrivato
avendola fatta l'ha fatta. Prima oh, scusate. Scusa comandante, ma l'avevo visto subito perché ero un attimino impegnato dal fatto che oh, sto fucile qui spacca veramente. Niente, piano piano dobbiamo... Never mess with the code. I'm gonna make a break for it. Yes. Piano piano andiamo no. Afraid your time's coming up. Mettiamo addosso l'arma. E adesso ah, c'è. Perdere dire sopra. Niente, questo non voleva mollare. Che se devi provare dei coglioni. This is my favorite part. Heads hit. This feels like old times. Vedi.
Mamma mia. Wanna mess with me and my friend? Ah! Vale niente. Time to tango. To the victor goes the spoils. I said that right? Really gets your blood pumping, huh? You messed with the wrong person! It'll take more than that. This is my favorite part. Ok. No, intanto curiamoci. Vale. Dobbiamo cercare. No, ne sono rimasti ora un bel po'. Quelli. Sì. Diciamo che questa perché presumo no. No. Avrei immaginato nessuno. Cos'è? I never liked him anyway. Come ancora la mano. Sappia io vedere più. Da vicino è piuttosto letale. Wait, you know that's not ours.
è questo, e ho l'impressione che adesso quando usciremo magari adesso fatto le varie chiavi, le chiavi dove Finally got you. siamo finiti. Adesso la sto facendo adesso per il motivo che tu certo. Dentro sì. Ma vedi direi che abbiamo vediamo come si Okay. altro. Take the good stuff. Leave the rest. Shit, one down. No, no, prendiamo solo quello che la parola.
Erano quelli all'inizio. Oh, fenomeni. E d'altronde dobbiamo fare quello il pezzo non lo voleva vendere, pare punto. Sapevamo che saremmo arrivati a un punto di rottura. Io so cosa. Separation complete. Detto che c'era qualcuno che ci stava già sparando. This is UC Security. Prepare to be scanned for contraband. Be advised you have been identified as a known criminal. Respond immediately or we will be forced to open fire. All ships, we have a hostile in orbit. Deadly force is authorized. Weapons primed. Moving to neutralize suspect. Look alive! Take him down! Vorrei semplicemente figurati. Vabbè. Stavolta non mi arrabbio, ragazzi, stavolta non mi stavolta non. Be advised, you are entering United Colony space. Please maintain course and prepare to be scanned. We say again, respond immediately or we will be forced to open fire. You're on the wanted list. Halt and prepare to be boarded or we will be forced to open fire. Copy that. Stay on course while we escort you in. Vediamo un po' come riusciamo a cavarcela. Ah, if it isn't my favorite part-time security officer. Vabbè. Crime has slowed down since you started helping out, which is good for morale. Sì, è calata, ma mi avete fatto. I'm starting to run out of credits to give you. Let me know if you have any questions. L'importante è che non mi ha tolto quello che mi interessa a me. E anche se mi ha tolto... Sì, vabbè, ok, mi hai tolto tutto il peso. Praticamente erano loro che mi attaccavano. Era qua. E perché qua perché teoricamente dovresti mettere dei contenitori schermati, a quel punto lì loro non vedono se
stai salendo cosa con con qualcosa che è stato rubato. Vabbè, 500 va I hope bene. Cora doesn't get too much underfoot. I have a feeling today's going to be a great day. Don't you agree? Ah no, ma aspetta, qui dove c'è la... Mia figlia sta suonando il dove stiamo andando? Che stiamo andando alla loggia del leopardo. Come visto dalla fatto lì una trattativa complicata, non sono stato come... Vabbè, pazienza, per i colpi pazienza, cosa pazienza, ripeto, l'importante è che il manufatto sia con me, perché tu l'hanno il manufatto, che è la cosa per cui ho fatto tutto sto casino. No. Manufatto. Vladimir. Vlad, come in. Come in. Noel, spero che tu abbia dei soldi. The eye's gone completely dark. I can't reach anyone on the station. Noel, Starborn, came out of nowhere. Vladimir, get out of there! He already left. Said he was going to the lodge. Barrett! He's still breathing, but oh God, all that blood! Hello, Constellation. Are you there? Who are you? What did you do to our friends? They call me the Hunter. And now that I'm here, your part in glimpsing the Unity is over. I'm already on my way. Say goodbye to your friends. It won't be long. Forget about us! That Starborn bastard is after the artifacts! You can't let him take them! Pack up the collection, move it somewhere they can't find it! He's right. We need to bunker down here and get those artifacts ready to move. Might need every gun to hold that Starborn off. What about everyone on the Eye? We can't leave them to die up there. Can't blame you, but sure could use your help when that Starborn comes knocking. I don't know how long it's gonna take to pack up the artifacts. I'll get started. Hopefully this will only take a few minutes, if my hands can stop shaking! Everyone take cover. O vai all'occhio. Where? Do you really expect them to barge through the front door? Well, I'm not expecting them to ring the bell. I just need a little time. Could you all keep it down? I'm trying to work here. Walter! Are you all right? I'm almost done! Just a bit longer! There's never enough time either. Ignore the noise. Focus. Focus. Just hold them off. Once Noel has the artifacts, we run. Witness the infinite. Persistence. Follow me.
pensa a te, oh. E c'è qualcosa comunque che li ferisce, I don't know if he's gone, but we can't risk it. Get to the ship! Perché non dà preparare a mangiare. Non ti preoccupare, oh. Qua purtroppo vedi che è un po' caotica la situazione. Corri Noel, corri! Levati dai coglioni, vecchio. Sì, non ti preoccupare. Ma non pensavo che ci venissero proprio in casa a prendere. Non ho capito. Cazzo, ma c'era un cacciatore al bar una volta.
Curati. Detto che a me questo pezzo non piace. C'è da... Anch'io che rimango fermo non sono molto forte. The others. What if that Starborn is still alive? E vai all'occhio. Ripeto, mi spiace, parlo adesso in quest'ora qua, però purtroppo non posso e non so neanche che ora è. Piuttosto di non fare nulla. Ho capito che probabilmente devo per forza combattere e non c'è niente da fare. Oh. Grazie. Sì, sì, quando puoi, quando vuoi fare. Purtroppo questo mi sa che è una serie tipo... si chiama lì, Death Stranding. Avrei dovuto giocarmelo per cazzi miei tutti. Sì, bella la storia. Ma non ho capito qual è il nesso che... Vabbè dai, cerchiamo di combattere ora. Cerchiamo. Devo mettere un po' i missili, un po' a coso, tutti purtroppo sono quelli che sono. È la terza volta che lo faccio. Oh cavolo, almeno comincia a farmeli piazzare, no?
poi non so, c'è quella lì che continua a 38esimo livello, ma dove cazzo è andato? Cioè si sta allontanando e perché poi mi attaccano? Questo che non sto capendo. Che non è lui che mi sta attaccando. Vabbè. Hostility will not be tolerated. Non riesco a capire cosa devo fare, ragazzi. Non lo so, cioè veramente sto... Poi ricomincia sempre dallo stesso punto. Cioè, devo fuggire, boh, non lo so, ho pochissimi secondi io. What if that Starborn is still alive? Di capire. Pezzo, all'occhio. Io ci andrei all'occhio, ma... E non puoi viaggiare rapidamente. Aspettate un attimo. Carica. 12. Devo provare a riprendere da qua perché io ho paura di aver attaccato loro cercando di sparare a quelli là. Provare a dirigermi verso la nave senza se e senza ma. Perché ho paura che vengo distrutto da quelli che... Se ti levi... Mi fai passare, Noel? Niente. Sparo. Dai. Sì, ma se non ti levi io non posso andare da nessuna parte. Noia, per non dire un'altra cosa. Io di Twitch, ce l'ho col personaggio, non con la presenza.
perché ho paura che io adesso ho attaccato appunto questi qua ho attaccato, infatti dopo a un certo punto hanno cominciato a spararmi tutti, capito? Questo non va bene. Adesso vediamo subito se l'ostacolo era quello, perché ovviamente questo non parla più. E vedi che adesso non c'è nessun'altra navicella spaziale a inseguirli. E per forza mi ha messo una taglia di $15.000 lì, 15. Vedi? Eh sì, scusa. Porca miseria. Beh. Io. Avevo ragione io. Ho attaccato per sbaglio questi qua del pianeta, questi giustamente mi fanno il culo. E non volevo attaccare il pianeta, quelli del pianeta, volevo attaccare questi. E qui proprio secondo me qualcuno è morto. E beh, comunque ragazzi, questo sembra essere comunque un colpo di scena nella storia, perché vicino. È stato un disastro. Mai mettersi con l'Unione Coloniale, e vedi che si muore e alla fine non ne esci più loro ti attaccano e basta. Hey, Barrett. Barrett, can you hear me? It's Sam. We're gonna find all those artifacts, okay, Barrett? We'll solve this mystery, I swear. He's gone. Come on.
Let's get going. There's no changing anything now. Oh, thank heavens. You're all right. E tu stai bene, oh. Bad habit. I'll be all right. Go and help the others. You're alive. Krix's ghost can keep waiting. No tears for the old. Got the others to worry about. He came out of nowhere. Thank you. I don't think I can move right away. But I'll make it. Go on. Vladimir! Oh, thank goodness. Where's Barrett? He's gone. We need to talk locks and bolts. Lodge and the Eye are not secure. Got the right of it. The hunter, he probably found us because we're somewhere obvious. High-populated area, just like how the Starborn found you orbiting Neon the first time. Ragazzi, tra poco chiudo. But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without searching. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grasp if they do another strike from the curtain. Fine idea. Starborn show up, you can burn helium in one spin of the grav drive to anywhere. Here, keep the artifacts safe. I guess we'll meet back at the lodge after. Ora puoi costruire l'armadillo. Va un po'. Per costruire l'armadillo passa a costruire, troverai una nuova categoria con armi. Puoi spostare ovunque la cosa. Qui ragazzi, a me però vi dico la verità, se prende questo tipo di piega non è che
devo star qua, devo fare, devo così non mi piace. Io volevo qualcosa di... Cioè, non pensavo che prendesse questo tipo di piega, ecco. Cioè, no, no. Io speravo che ci fosse un punto A e fino ad arrivare a un punto Z, non che adesso improvvisamente diventa una roba che Never thought it would come to this. tutto l'universo mi segue. Poi qua sono belli tranquilli, Che succede? Penso. No, mi è dispiaciuto aver perso Barrett, che parte il suo effetti personali sono stati... Which doesn't feel the same, does it? Ah. $190. Ah, questo qui non è male. Qua è quello che mi ha detto. E poi questo qua è quello che invece... No, non voglio ripetere.
Dove c'è? Era. Vada. Morale in the lodge has been measurably reduced. Now really isn't the time. I know. Look, we all feel like we've been kicked into the ground a million times over, but I think I have some. But we have not been attacked. I'm serious. Again. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. Comunque ricordatevi ragazzi che c'era un cacciatore. Do you remember that? Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilus' speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? I guess it couldn't hurt. I've heard the Keeper's a pretty insightful guy. Thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. Oh, un po' di soldi. Porta a te. No more Starborn have shown up. Yeah. The lodge Aspetta, volevo andare a a little colder than it used to. To think the lodge turned into a battlefield. Thanks for taking the time to talk. I wanted to ask you about the artifact you found on Vectera. When you pulled it from the rock, held it in your hands for the first time, how did you feel? No, I don't think you understand. I know about the visions, the light, and the music. How did you feel inside? What were your thoughts? Oh my goodness. That must have been terrifying. When it comes to the artifacts, it never ceases to amaze me how the science, well, simply fails. Honestly, I wasn't sure how you'd react. Some people would consider what you went through a deeply personal experience. Oh, well, I enjoy hearing about them. Professionally, of course. Either way, we need all the help we can get. The artifacts are so different, so alien.
And I'm certain one of them reached out and spoke to you. Quite the mystery. Agreed. Unfortunately, there's no way that I know of to reply. And believe me, I've been trying to gather data on the damn things for years. No, that's not it at all. Solving a mystery like this, it's an explorer's dream. Believe me, they're all as driven as I am to find an answer. I knew I picked the right person for the job. Look, I wanted to thank you for taking the time to talk, and for keeping an open mind. And I also wanted to say, well, I'm pleased we're on this journey together. It's the best decision I've made in quite a long time. I need everyone looking out for each other during this time. Lost, fine by me. I will be monitoring everyone's vitals for signs of continued trauma. Constellation has suffered losses before, although the exploration of an unknown planet can be a major undertaking. By building an outpost, you will be able to construct scanning equipment, resource extractors, and defenses. It is even possible to set up multiple outposts capable of manufacturing, allowing you to build advanced equipment. The blueprints you need to construct an outpost should already be on your watch. It will automatically connect to any available materials for construction in your ship's cart. Diamo una vedere la spia lì del dal prete lì. Poi non so, ho preso Working at the distribution center can be tiring. It sure is rewarding. Okay, now I've seen everything. Keeper Aquilus, can we have a moment? Oh, Matteo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? Che bello! No, she figured that out a while ago. Had to adjust the Magari fosse pH solo levels quello in il the problema soil. nella vita. Oh. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Oh. Yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps you should talk about this inside. Cosa sei?
Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? We've lost people, Keeper. Oh, I'm so sorry to hear that. And these Starborn, I take it they're different from the people of the settled systems? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe, beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. I'm not sure if he was, but if what you're looking for is connected, then anything might be possible. Comunque era proprio bello In per my essere... story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun, and he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? I agree. I think you need to talk to them about this unity pilgrim. And clearly, not just in a theological sense, as I have. The enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. Varun worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the Keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Perfetto ragazzi. Allora, sappiamo adesso che cosa fare o cosa non fare. Ragazzi, dai, io direi che possiamo andare a chiudere. Io pensavo che ci fosse una trattativa e per mettere tutto insieme regione quella. Vabbè, dai, niente ragazzi, e con il nostro bel Azevedo, ragazzi, concludo qua questa live. Mi ha lasciato un po' perplesso. Adesso ne e guardate che il passaggio lo faccio proprio qua insieme. Eccomi qua. Invece adesso gioco lo e vediamo appunto la live.
No, pensavo che il gioco tenesse sempre una certa direzione e invece no. E invece probabilmente Bethesda ha voluto fare in modo che ci fosse insomma, un punto, diciamo, di cambio della storia. Adesso quindi dovremo andare a capire gli avamposti, dove lasciare i manufatti, secondo me nave hanno dovremmo andare avanti, abbiamo 2 piste da seguire e pensiamo che queste 2 piste poi ci portino, questo benedetto pellegrino, la bomba insomma, per cercare di capire che cosa di come tirare tutta la questione avanti. Mamma ragazzi. Scusate. E niente ragazzi dai, ce ne vediamo al prossimo. Vediamo poi cosa fare, cosa non sono rimasto un po' perplesso, però è così. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.